nga dadya nagtuloy. It is temporarily nga ma-stop pasit. Kapula ang daytoy nga memo nga nagkapulo jay Central Office ni dated June 24, 2024. Can I? Yes, ma'am. Okay. It has come, dahil ako ti context na nag-sign dahil ni Attorney Vigor Mendoza from our so na ti current Assistant Secretary ni. It has come to the attention of the undersigned that certain district offices are taking advantage of the agency's free theoretical driving course program in order to print certificate of completion even though the supposed attendees did not actually attend such program. In order for us to review and tighten the controls in such program, all regional directors are hereby ordered to stop and hold in abeyance all free TDC programs or activities effective July 1st, 2024 unless otherwise approved by the Assistant Secretary. So nanawag ako nga papalawag ni kan disseminate ni kayo nga order ken ni ASEC ay nga nagapuno ni ASEC. So apo haanmet nga imbaga ni ASEC hold in abeyance madlaan kaya nasa when in the future or tatamot lang nga 2024 ipatuloy tayo daytoy free TDC nga from the LGU and from at our end the Land Transportation Office. Yung ano nag-observation yung ma'am, no? Kasta nga ada free natin. Observation. Yes, ma'am. Observation ni akan makatulong kami ti tao. Makatulong kami in the sense nga haandag bayad kasi nga free. Handa bayadan nga ti mag-enroll na ti driving school 900 or 1,000 ipabayadan ti driving school. So matulungan ni isuda nga maka-safety sa ngaribo. And at the same time, da kami ti umay kanyada nga mangikandak dahil nga TDC, theoretical driving